Welcome, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Harrington Technisches Englisch begrüßt Sie ganz herzlich zu einem weiteren Video. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Welcome to my video today, ladies and gentlemen. Here today we have the topic present continuous in English. Some people call this present progressive. I learned present continuous. I will say this so. Auf Deutsch, diese Zeitform heißt Verlaufsform in der Gegenwart. Usually, this is not a hard topic. This is the famous ing tense. Normalerweise, das ist nicht so schwierig für Deutsch-Muttersprachler. Das ist die berühmte In-Form, sozusagen, das viele Leute sagen. And with the present continuous, what I like to do is first explain how we build this, okay, how we construct this tense. Am Anfang möchte ich gerne erklären, wie man das baut, sozusagen, wie man das schreibt. Und dann werde ich die Verwendungen erklären. So first what we do is we use a subject like I, you, he, she, it, we, they, and then we use the helping verb, the present form of the helping verb to be. So I am, you are, he, she, it is, we are, they are, and then we use a form of the verb ing. So I am speaking, you are listening, the sun is shining. Okay, auf Deutsch gesagt, wie wir das bauen, wir nutzen ein Subjekt, zum Beispiel I, you, she, he, it, we, they. Dann verwenden wir ein Hilfsverb und das wäre sein in der Gegenwart. So, I am, you are, she, he, it is, we are, they are. Und dann das berühmte Verb mit ing. So, I am speaking, ich rede gerade. You are listening, du hörst gerade zu. The sun is shining, die Sonne scheint gerade. Okay, so usually people don't have a big problem building this. Normalerweise Leute haben keine großartigen Probleme, wenn die das machen oder sagen oder konstruieren. So you can look in my worksheet in the link below and see how we do this. Okay, so those are the statements. I am speaking, you are listening, the sun is shining. How do we make the questions? All we do is switch the subject and the helping verb. So instead of you are listening, my question, are you listening? And for example, it is snowing, is it snowing? And so it's very easy. You can also put a question word at the front. So why are you listening? That are you listening word order stays the same. Why is it snowing? It's cold. Whatnot. So beim Fragen, was wir haben, ist wir in der Positionen von Subjekt und Hilfsverb. So you are listening, Ansage. Are you listening? Frage. Okay, man kann auch ein Fragewort verwenden wie what, why, when, where, how. Zum Beispiel, why are you listening? Funny question. Okay. The negatives are also easy. Verneinungen sind auch relativ einfach. And here, all we use is the word not with a statement. So, you are listening, you would put in not. You are not listening. You can always make a contraction with are and not, aren't. Okay, and so you aren't listening. It isn't snowing. Wenn wir die Verneinungen hier bauen, wir verwenden das Wort not. Okay, man kann sagen, you are listening, Aussage hier, you are not listening. Man kann das immer zusammenziehen, you aren't listening.
Okay, so that's how we make this. Now, the question is, how do we use this? Okay, in English, we use 3 different forms of this. In Englisch, es gibt 3 verschiedene Arten, wie wir das machen. First, number 1, for things happening now, at the moment. Okay, the sun is shining now. I can say the word now or at the moment, but I don't have to. I can say the sun is shining and we think something now. So, wir verwenden das A für Sachen, die jetzt gerade passieren. Okay, so the sun is shining now. Wir gehen davon aus, dass es jetzt passiert. Man kann now oder at the moment oder was Ähnliches verwenden, aber muss man nicht. Man kann das ohne now at the moment sagen. Wir gehen davon aus, dass es jetzt passiert. Okay, das ist sehr wichtig später. Okay, so the second way we use this is a little trickier. Nummer 2 ist ein bisschen schwieriger hier. What we have is we're talking about something happening within a period of time. Was wir haben, ist etwas, was in einer Zeitspannung passiert. Aber es muss nicht gerade im Moment passieren. So, for example, you can say, Mary is working in Berlin this month. Normally, she works in Leipzig, wherever. Okay, but this month, Mary is working in Berlin. That doesn't mean she's working right at this moment. It just means in the month of December, whichever month you're in now as you're watching this video, she is temporarily working. So we use this for temporary actions. So, für zeitlich begrenzte Tätigkeiten nutzen wir das auch. Mit der Zeitangabe, dass es innerhalb passiert ist. Oder dass es innerhalb gerade passiert. Okay, so zum Beispiel hier, wenn ich sage, Mary is working in Berlin this month or in December oder etwas Ähnliches. Das bedeutet nicht, dass die momentan arbeitet, aber nur in dieser Zeitraum, dass die hier arbeitet. Number 3, we also use this for future actions. Okay, so if I say, for example, Mary is driving to Berlin, you automatically think now. Wir nutzen das auch für zukünftige Tätigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich sage, Mary is driving to Berlin, gehen wir davon aus, dass es jetzt passiert. But we can use this time in the future to show a future action. For example, Mary is driving to Berlin tomorrow. This tomorrow tells us future. Wir können auch eine Zeit in die Zukunft nennen und das sagt, dass die Tätigkeit in die Zukunft passieren wird. Zum Beispiel, Mary is driving to Berlin tomorrow. Das tomorrow, morgen, zeigt, dass es in die Zukunft passieren wird, aber nicht gerade eben. Okay, ladies and gentlemen, so I hope you have enjoyed this video. I hope you have learned something. And any questions that you have, please send them to us to our link below. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich hoffe, dass Sie was gelernt haben und dass es Ihnen gut gefallen hat. Wenn Sie Fragen haben, bitte schicken Sie uns eine E-Mail. Dankeschön. Have a nice day. Schönen Tag noch. Danke, dass Sie unser Video geschaut haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an Englischunterricht in Ihrer Firma haben sollten, dann schicken Sie uns eine E-Mail an info@harrington-english.de. Einen Link hierzu finden Sie unten. Wir freuen uns auf das nächste Mal. See you soon!